Så 3 dagar sedan. Välkommen tillbaka till Meteor World Actor. Det har varit 3 dagar sedan vi träffade den där gamla snubben. Och det har varit 5 minuter sedan jag träffade honom. Jag kollade lite grann på VNDB här och såg att 3:an utav det här spelet har kommit ut nu. Det är ju inte översatt än. Jag menar, vi är fortfarande bara på första så. Men första är ganska långt. Inte jättelångt, men andra är däremot ganska kort. Jag såg att 3:an var också ganska lång. Så det är lite intressant. Det känns som att jag ser fram emot det en dag kanske översätts. Vi håller i alla fall på och investigatar ett fall här. De kallar det för något slags robbery, men jag skulle mer säga att det är en stöld för att jag vet inte, han går på toa och när han kommer tillbaka så är hans pengar borta. Jag skulle inte säga att det är ett rån, men okej. Rätta mig gärna om jag har fel. It's been 3 days since my nostalgic reunion with Gengoro. We haven't had word of any new theft since then, and I've been so busy with other work, I'm starting to forget that case exists. Either the sticker we put up is working, or the culprit just lost interest in stealing from the old man's shop. Either way, I'm not wasting time thinking about it anymore. The chief arrives at work unusually early in the morning. Shockingly, Sosuke is here too. Han får vi nästan aldrig se. Now this is extraordinary. みんなは卑弥呼の涙って知ってるかな? Va? Låter som några örhängen. Queen Himiko must have cried a lot of tears. What makes this one special? 違いますよ。何かのお土産の名前ですよ。ぶん殴って泣かせたってことですか? Det looks som att vi har 4 personer här. Det är väldigt många. Vi har säkert 5 också. Susuke. 今から数千年前、世界を治めていた女王のことですよ。Susuke, eller vad heter den? Sosuke, okej. Exakt, man träffar nästan aldrig honom. そしてその卑弥呼が死ぬ時流した涙は一粒の宝石になった。それが世界でも有数の至宝と呼ばれる卑弥呼の涙です。さすがたまこくん、正解だよ。いやー、博識だね。ウィキペディアに書いてました。ウィキペディア。そう。ともかくその卑弥呼の涙はとんでもないお宝なんだよ。今までこの国のある大富豪が所有していたらしいんだけど、その大富豪が死んだことで国に寄付されたんだ。Any reason you're telling us about this? 今まで人目に触れることのなかった秘宝を来たる展覧会で期間限定公開することが決まったんだ。なんだかすごそうですね。そりゃそうだよ。推定価格120億円以上だからね。Varför pratar de om det här plötsligt? Det är som att de verkligen lägger upp på att den kommer till stulen, eller vad då? For one lousy little rock. そう。たった一つの宝石の価値だよ。With that kind of money, I'd be set for life, multiple lifetimes even. 実はここ最近、名だたる窃盗団が活動を始めていてね。中には数年潜伏していたにもかかわらず捕まった者もいるんだ。確かに最近窃盗事件が多いですが、どうしてそんなことが？捕まえた窃盗団の証言によると予行演習らしいよ。Alltså om sättet de liksom practicing. Om de övar genom att sno. Ja, jag vet inte. つまり、卑弥 Känns 呼 som の det är 涙を liksom 狙っ helt て olika kalibrar på det 鈍っ där. た腕や勘を取り戻していると。すべての窃盗団がそうだとは言わないけどね。Hoping to make a quick fortune, huh? It's hard to picture actually having 120 million bucks. But it's more than enough incentive for people to risk their lives. Hey, maybe we should ditch this whole police thing and steal it ourselves. We'd get 20 million each. Det är väl 6 personer där. 20億。Eller ja, det är jag som inte räknar ordentligt. De är 6 personer där, absolut. バカ言っちゃダメだよ。僕がこの話をしたのは
君たち13課にも当日警備に当たってもらうからなんだ。Helping with security, あ okay? なんすか警備って。この卑弥呼の涙はその展示場のメインホール。そのだけど規模が大きすぎて来場者の数もかなりすごいことになるみたいなんだ。Men det här känns lite så här intvingat. De bara liksom kastar in det här från ingenstans. Det känns som att vi inte har fått något slut på den förra storylinen än. Men det kommer ju hända något mer med det. Men det är ju också så här. Jag tror inte att det var bara att liksom det var för att liksom bygga fram att folk tränar. Jag tror inte det, va? It's expected to be a large scale event. なぜ俺まで分野が違います。 Don't know if I've ever seen Sasuke so worked up. Luckily, the chief has some calming words ready for him. 盗みを予告している窃盗団のグループの中には赤い犬軍団の名前もあるらしいよ。 Red Hound Legion. まさか君が追っている山にも関係あると思ってね。なるほど。なんです？赤い犬軍団ってちょっと可愛いような怖いような。Okay. この国の窃盗団の中でも屈指の実力者たちだよ。盗み出した現金、お宝は数知れず、時にはパフォーマンスのように派手な盗み方もするそうです。セキュリティは万全だけれど主催者側としては確実にしたいんだろうね。Okay. 警察としても大きな案件だから断れなかったみたいだね。 Queen Himiko's tear, huh? 私たちが追ってる盗難事件とは規模が違いますね。 Sen så måste man också ha någon att sälja den till. Du kan inte bara sälja den alltså hur som helst. You can't even compare them. Our case is pocket change. This one is a sizable fortune. 聞いたよ聞いたよ。Oh, hey, Komachi. 卑弥呼の涙が狙われてるんだって。 Clarice. Sasuke and I bump into Komachi just as we're leaving the 13th division. It doesn't seem to be a coincidence that she's here. もし卑弥呼の涙に触れることがあったら教えてね。Huh? 卑弥呼の涙に触れた人には一生分の幸福が訪れるって話らしいのよね。 Does it take your soul to hell after that lifetime? Nothing's free. そういうことじゃなくって。 Sounds like exactly that kind of bargain to me. クラリスちゃんもよろしくね。わかりました。宗介さんもよろしくお願いしますね。あ I expected Sasuke to be gone by now, but for some reason he's still hanging around. それじゃあね。See you. もしかしてそのためだけに13課に？そうだけど。She sure has a lot of free time on her hands. それじゃあ。Toodles. She leaves, just as suddenly as she appeared. Then, Sasuke too, quietly disappears. ねえ先輩。 What? もしかしてなんですけど、宗介さんって小町さんと何か接点あったりします？ Huh? What? いえ、なんとなくそう思っただけですが。 No way is there anything going on between them. But to be honest, I can't help but wonder myself. He's always the first one to disappear out of the door. ですよね。 Maybe he owes Komachi money or something. So he feels indebted to her. That doesn't seem likely. もしかして好きだったりして。 Sasuke, having a crush on Komachi? I could write a novel's worth of reasons why that's impossible. But I won't. I'm going to pee. You wait by the main entrance. わかりました。 Yes, sir. I finish my business, then head toward the main entrance. ルカ先輩。 If you want help deciding what to eat for lunch, I'm happy to assist. 違います。今源五郎さんから電話がありまして。 Old man Gengoro? Don't tell me he was robbed again. そのまさかです。 Okay, so hur mycket är klockan? So, the thief's still at it, huh? そうみたいです。 Let's go. はい。 I grab my coat and Clarice and I head to Gengoro's store.
I wait outside while Clarice goes to find a place to park the car. 今回の事件は hey, det var 随分と länge 簡 sedan. 単そうだよね。 Yeah, it's just a petty thief. Not normally a case for an elite detective like me. なんかルカにはお似合いな気がするんだけどな。私としてはこんな事件ばっかりの方が助かるな。 What's the matter? Have all the cases until now made you scared of losing your life or something? バレた。 You just don't appreciate the thrill of a dangerous situation. だって拳銃の弾とか刃とかもし切られたら死ぬし。 Jag tror det skulle vara väldigt svårt att skjuta henne, man ser ju för fan inte ens henne. Lucky I got you to use as a shield then, huh? やめて。それにしても人ってどうして悪さするのかな。殺人事件なんてもってのほかだけど盗んだりもするわけでしょ。 Alltså hittills har det väl inte ens varit människor som har gjort det. Det har varit mer Sedgits och så liknande grejer. Are you telling me pixies don't kill or steal? そんなのないよ。 Jag kan typ köpa det. She sounds completely confident about this. そもそもピクシーは単一種族ってこともあるけど里自体はすごく狭いから悪いことをしようとは思わないんだよ。 Ja, jag kan se det. だからそんなことはまずないな。 I'd really like to believe that. Sure, a homogeneous species would have less to clash over. But bad people have existed in every place and every era. If she truly believes what she's saying, it only means that she's been lucky enough never to see her society's dark side. Inte nödvändigtvis. Jag kan typ köpa det. I'm no expert on pixies though. I'm in no position to lecture. Kling klang. Hey Gramps, heard you got robbed again. お前らの防犯シールはクソの役にも立たなかったな。What did you expect it to do? Come to life and arrest the suspect? It's up to you to protect yourself from being robbed, you know? 何もそんな言い方しなくても。 It's the truth. そうかもしれませんが。 So, where were you when the theft occurred? The bathroom? Where were you? わしも人間だ。トイレに行かずに過ごすことはできん。 Men alltså... Ja. He sounds weirdly proud of himself as he says this. 確かに。 Clary sounds oddly convinced. Then, wear a diaper, like the old man you are. バカにするな。 If you don't want me to insult you, then get someone to cover for you. Or at least lock the door when you go and break. This is happening because you're doing nothing to prevent it. 閉めた。 Huh? わしもバカじゃない。トイレに行くときに鍵を閉めることにした。Det är någonting väldigt skumt här alltså. つまり鍵はかけていたのに盗まれたということですか。そうじゃ。 So the door was unlocked when you came back then? Det är inte någon som liksom har det alltid varit han som har jobbat ensam. Jag tänker om det är ingen som har nycklar eller någonting. I assume they must have found the door unlocked. But apparently this wasn't the case. いや、かかったままだ。 What? I give Clarice a quick order. She immediately goes to check the lock. She turns the lock several times, then peers into the keyhole. こじ開けられたような形跡はありませんね。壊れてもいません。かなり古いタイプのものではありますが、しっかり施錠できますし。Okej. Så han har haft låset länge då? Det måste ju vara någon som har fått tag på en nyckel på något sätt. And it is possible someone secretly copied the key to the shop. Where do you usually keep the key? 今は持ち歩いておるが、金を盗まれるまではレジに置いておった。Det var ju dumt gjort. どんな感じで置いていたんですか。 Gengoro shows us how he used to store the key. There's a thin piece of string looped through the hole at the top. He hangs the string from a hook on the side of the register. Varför? In short, the key was in plain sight where anyone could reach it. It would have been a piece of cake to get a copy of this made. How much was stolen this time? 8000円ほど。これもいつも通りじゃ。A
day's worth of profit plus a little extra to give change. 先輩、ますます不可思議になってきましたね。It really is. 犯人が都度数千円だけを盗むなんて意味がわからないです。Nej, inte så smal amount ändå. Liksom du snor typ 800 kronor. Inte riktigt 800, men 700-800 liksom. Gör du det varje dag, då är det ändå ganska mycket. Kan du till och med leva på. Om du är snål. 足がつく可能性や警察に目をつけられるリスクばかりが高いですよ。Right. It's just one mystery after another. Let's assume for now that the criminal slipped up this time. Although it's easy to copy a key, most people use a locksmith. It's possible the criminal did it too. ですね。 Sure hope that's the case at least, for all our sakes. Just then, the chimes tell us the door is opening. We're on guard for a moment, but relax when we see who it is. なあじいちゃん、今日はやってないの？お前らか。いいぞ、買っていけ。イエーイ！選ぼうぜ！ The three children, one thin, one average, and one chubby, run around the store happily browsing the selection of free treats. Jag bara tänka på bockarna brusade på sig. I see this place is popular with the kids, just like always. 商売の秘訣ってやつだな。見たことないお菓子が多いです。なんですこのババア汁って。 Granny juice. Clary scans some nearby packages and reads the name of one. It's hard candy. Tastes like fruit juice, like Grandma used to make. 美味しくなさそうな上にひどいネーミングですね。You'd be surprised. That's the kind of crap kids go for. Besides, they're 20 cents a bag. It's basically a steal at that price. 安い。 This place sells all the crazy cheap things convenience stores and supermarkets can't make profit from. It's why kids keep coming back here. でもどうしましょう But か。 they can't make profits from. På något sätt så måste de ju göra det. Han måste ju liksom make profit. Jag vet att han sa att han förlorade pengar. Det är mer en hobby, men fortfarande så här. De kan ju inte liksom skapa produkter som är menade. Jag vet inte. That the customers are kids bringing Claire's back to the issue at hand. Vänta, va? But what should we do now? That the customers are kids bring Claire's back to the issue at hand. Okay. The kids pay for their snacks and head home. I don't particularly want to believe that one of these kids could be the thief, but you really won't consider closing down the shop. 見ただろ。ああやってガキが来るからな。この辺りは貧困街で有名だ。当たり前のコンビニすらない。わいしがいなくなれば憩いの場所がなくなるわ。Haven, huh? Can't say this crap shack really deserves that lofty description, but I was pretty fond of coming here myself once. Adults can always walk or drive to stores in other areas, but this is the only store in the area that's easily accessible to kids. でもこれ以上被害に遭ったら。 I know what Claire's wants to say, but we also need to respect Genguru's wishes. Besides, if the store closes, we'll never find out who's doing this. We can't let you lose your precious retirement hobby. でもどうするんですか。これ以上お金を盗まれるわけにはいきません。わしとしても財布の限界だ。 Little things do add up. Each theft was small alone, but the total is almost 1,000 now. I'd go berserk if someone stole $1,000 from my wallet. ルカ先輩の財布に札があるところを見たことがほとんどないです。 Since when are you an expert on the state of people's wallets? 8割が小銭で構成されていて、カード類は免許証だけですよね。The hell? That's actually scarily accurate. Anyway, the important thing is, what do we do next? どうせ何も考えてないんですよね。 Hell, I have more than an idea. I have a plan. The thief won't be stealing another cent from his shop once we're done. さすが先輩です。私はそうじゃないかと思ってました。
That's not what you were saying literally 10 seconds ago. 先輩先輩、それでその後は Senpai. Huh. You, starting tomorrow you're gonna be working at this job. I point at her for dramatic emphasis. はい Wait, what? なんでですか I knew she'd be shocked, but that's okay. It's all part of the plan. Att hon ska bli chockad. You're prepared to do whatever it takes to solve the case, right? だからってどうして私が店番を Stop asking questions and try thinking about it yourself. Should be pretty obvious. 先輩の考えてることが私に分かるわけないじゃないですか。だから最初から深く考えないようにしてるんです。 I'd say your problem is that you don't think at all. And I call you my partner. Jeez. 私まだ先輩に部下だと認めてもらった覚えありませんし。 That's beside the point. In any case, you're going to take Gengoru's place working here. If anyone asks, we'll pretend that Gengoru is sick in bed, and you're a friend of his covering for him as a favor. 嫌ですよ。私警察官ですよ。 Men, jag vet inte varför, det känns som att hon skulle gå med på det här, men okej. Shut up and listen to me. There's a good chance the thief is planning to strike again. But the thief is used to being cautious around Gengoru. This way, he might mess up. Come on, this will prevent more thefts for sure. そんなことないと思うんですけど。 She seems really against working in the shop for some reason. If you're really against this, does that mean you have a better plan? Well, let's hear it then. How do you suggest we stop the thief? Come on, share that sweet wisdom. I'm all ears. 店内と店の入り口に防犯カメラを仕掛けるとかどうですか？いきなり取り付けられるとは夢にも思わないはずです。 Inte en dålig idé, men... Okay, great idea. What do you suggest we get these cameras? 警察庁から借りればいいだけですよ。署内に最新の機器がたくさんあることは知っています。 Didn't we agree that we keep this case top secret? Besides, there's no way we can get cameras for this tiny case. Even if we push for permission, it'll take time we don't have. And do you really think they'll allow it after the trouble you caused last time? で、問題を起こしたのは先輩ですけどね。 Oh, are you going to pay for the cameras yourself? Or are you going to pay for them? それは絶対嫌です。 No hesitation. Well then, you'll just have to work at the store, won't you? だったら先輩がやればいいじゃないですか。 Like hell I'm gonna let her get out of doing this. Look, the thief's naturally gonna be more cautious with a guy who looks close to 30 behind the counter. He's more likely to let his guard down with someone younger looking like you. I am, of course, making this all up on the spot. Jag tror ändå att det stämmer delvis, men... Come on. Do it for the old man and the children who love this shop. This kind of thing is a police officer's duty, isn't it? You won't have to stay past your normal working hours, alright? それはそうですけど。 How are you still not convinced? Like, seriously? わかりました。やればいいんでしょ、やれば。 Finally she sees that it's pointless to fight me on this. Having a nice obedient rookie for a partner is something I could get used to. 半ば脅しておいてよく言いますよね。それで、私はどれだけの期間店番すればいいんですか？ As long as it takes. Well, we'll start with a week. Hopefully we'll catch the thief in that time. 1週間もですか。長いですね。 So far, the thief has struck once every 1 to 5 days. So it makes sense to keep an eye on things for about a week, right? It's likely he won't show himself the first day or two. Men om det bara kommer en ny precis när jag satt upp de där klistermärken och allting, det är ju suspekt bara det. Om det liksom börjar någon ny då kommer de ju tro att det är någon undercover, vilket det är, så... Don't worry. While you're here, I'll turn over some stones. Starting with the locksmith. 本当お願いしますよ。ちゃんと探してくださいね。 Leave it to me. ものすごく心配なんですけども。 Hey, have some faith in your superior, alright? 本当にお願いしますからね。待て、わしは何一つ承諾しておらんぞ。Don't start whining now. Or would you prefer to let those nice kids shop at the store that's being targeted by a thief?
I know you want to catch the thief yourself, but you just keep getting stolen from if we don't do anything. Annars skulle han inte ha kontaktat polisen. 先輩。わかった。お前たちに任せる。Okay. I'm going to take a picture of the key to show to the locksmith. In the meantime, you teach her how to run the store. 本当お願いしますからね、先輩。Oj. I leave the rookie of little faith behind and head out the door. As soon as I exit the shop, I light a cigarette and take a breather. This sure is a weird case. I thought it was gonna be a simple robbery at the beginning, but now I get the feeling it's more than that. The situation still remains mysterious, but I don't sense the same threat as in our last few cases. This really does seem like the kind of crime a child would commit. But something tells me it's not a child we're looking for. Maybe it's some kind of half-child, half-man hybrid. A man-child? The case is all too full of contradictions. There's also one more thing that's bothering me. I'm not sure why. This all feels bizarrely familiar. Det är någonting skumt här så. Huh? 何してるんですか。 Taking a cigarette break, obviously. 今すぐ聞き込みに行ってください。 I'm not even allowed to take a little break. いつも休息ばかりでつかの間しか働かないじゃないですか。 Man, oh man, do I feel bad for whoever ends up marrying her. He'll be nagged half to death on a monthly allowance, no doubt. You're scary, you know that? 早く行ってください。Go, go! Go, go! Yeah, will do, once I'm finished with my cigarette. I make sure to smoke my cigarette down to the end. Gotta try rebelling somehow, right? Ow, it burns. Okay, och där tar vi och rundar av. I start my investigation with the closest locksmith. Det blir jättebra. Ska vi se. End of episod 29. Perfekt. Så tar vi och fortsätter imorgon då blir det. Så tack och hej.